Wetudda mu ssuula ey'ekkumi n'ettaano. The victorious man we saw in chapter 14. Omusajja ow'amaanyi omuwanguzi gwe twalabye mu ssuula ya 14. The faithful man we see in chapter 14. Omusajja omwesimba omwesigwa gwe twalabyeko. The mighty warrior we see in 14. Omulwanyi ow'amaanyi nammegge. The deliverer of others in 14. Omununuzi w'abalala has an eternal struggle. Ayina ekintu ky'omunda ky'alafuubana nakyo. There is a struggle in his life. Waliwo okulafuubana mu bulamu bwe. And so chapter 15 essuula y'ekkumi n'ettaano is going to disclose Abraham's struggle. Egenda kwanja okulafuubana kwa Ibulaamu. He has waited on the Lord. Alindiridde Katonda. So like I said last Sunday, it looks like, it might have looked like, from 12 to 15, that's short. Kirinyanga okuva 12 paka 15 kirina ekiseera ekitono ennyo. But that's a long distance, a long spell, a long period of time. Naye ddanga liri awo ddene nnyo. So in chapter 15, Abraham is going to openly expose himself before the Lord at the beginning. Kati tulaba Ibulaamu mu ssuula y'ekkumi n'ettaano nga yeeyanjula eri Katonda n'aggyayo kyonna ekimuli mu mutima. I will do a quick read with you as you do in your Bible. Ngenda kusoma mangu nga nawe bw'osoma mu Bayibuli Let yo. me read it. Oh, you have another version? Okay, so I will read in my English version. After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. But Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me, since I remain childless, and one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus? And Abraham said, You have given me no children. He's repeating that statement twice. Addamu ekibuuzo ekyo emirundi esatu. He's expressing his need, his struggle twice. Abikwanjuluza okulafuubana kwe emirundi esatu. Twice. Emirundi ebiri. In 3 verses. Mu nyiriri ssatu. I am childless. Sirina mwana. He says that in verse 2. Akyogerako mu nyiriri olwokubiri. And in verse 3, mu lwokusatu. he quotes again, he's saying, You have given me no children. Namugamba nti tembaddeeyo mwana yadde. So a servant in my house will be my heir. Kaakati omuddu mu nnyumba yange yagenda okubeera omusika. The first time he told him, he said, he even mentioned, he said that Eliezer is going to be my heir, is from Damascus. Yaddamu n'akyatula n'agamba Eliyeza yagenda okubeera omusika wange okuva mu Damascus. So let's continue the reading. Tuyongerewo nga tusoma. 4. Olwokuna. Then the word of the Lord came to him. Kigambo kya Katonda ne kimujjira. This man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. Omusajja ono tagenda kubeera musikawo naye omwana anaava mu ntumbeku anaabeera omusikawo. He took him outside and said, Look up n'amutufulumyawo n'amuga atunula waggulu laba. at the sky and count the stars. If indeed you can count them, then he said to him, So shall your offspring. Tuyongerewo nga tusoma. Tunula waggulu olabe eby'ennyonyi n'ayinza ezibala bw'otyo. Kigambo kya Katonda ne kimujjira n'abeera. I love verse 6. Nagaana olunyiriri omukaaga. Abraham believed the Lord, but a son Ibulaamu n'akkiriza Katonda. your own flesh and blood will be your heir. Omusajja ono tagenda kubeera musikawo naye omwana anaava mu ntumbeku anabeera omusikawo. So he took him outside and then he passed from the chapter. Amutufulumyawo n'amuga atunula waggulu laba. And because of this verse, Kubanga okuva mu so nnyiriri shall your offspring. The idea of how how we go through not by what we are in the Lord, but as one
okukkiriza. Let's continue. Verse 7. N'ebyolw'omusanvu. He also said to him, I am the Lord who brought you out of Uri of Chaldeans to give you this land to take possession of it. N'amugamba nti nze Katonda wo eyakuggya mu nsi ya Uri ne nkuleeta To possess this land. okulya ensi eno. But Abraham said, Sovereign Lord, Naye Ibulaamu n'addamu nti Katonda wange. look at Abraham's heart again. Tubuulira omutima gwa Ibulaamu Hear nti, what he says. How can I know that I will gain possession of it? n'amugamba nti n'amanya nti n'atwala obufuzi bwakyo. So the Lord said to him, bring me a heifer, a goat, N'amugamba nti ndeetera entamu, embuzi n'endiga n'omwana gw'endiga. each 3 years old, along with the doves and the young pigeon. Nga buli kimu kirina emyaka 3 enjiibwa ne pigeon kyeki n'ejjuba. Okay. Abraham brought all to him, cut them into 2, and arranged the house opposite each other. The birds, however, he did not cut in half. Ibulaamu n'aleeta byonna nga bwe baali mugamba, n'abyawulamu n'abyebasa nga bitunudde eruuyi n'eruuyi, ebinyonyi nga byetunuliganye, But for the birds, he did not. naye ebinyonyi teyaleeta, He did not cut them into halves. teyabisalamu wakati. Then the birds of the 3 came down on the carcasses, but Abraham drove them away. Ebinyonyi ebirya binnaabwe ne bijja ne bigwa ku bintu binagambye yali ateeseteese, naye Ibulaamu n'abigoba. As the sun was setting, Abraham fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Enjuba bwe yali egwa, Ibulaamu n'agenda mu tulo otw'amaanyi, era ekizikiza ne kijja ne kimubikka. Then the Lord said to him, Katonda n'amugamba nti, know for certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated there. Katonda n'addamu n'amugamba nti kimanye okuva olwaleero nti emyaka 400 abantu bo banaatwalibwa mu buwambe ne bafuuka abaddu era banaatulugunyizibwanga. That was so scary. Kyali kitiisa, Not so. si kyekyo. Brother David is asking us to pray with him. He's starting ministry in Nakasongola. Nsumba Davis atugambye tumusabire atandika obuweereza Nakasongola. And we are super excited about supporting and helping and praying and all this. But imagine if he had a voice coming to him and say, hey, you went to Nakasongola, it will take you, okay, not 400 years this time. Let's just make it very, very short. Singa eddoboozi lijja eri Davis ne limugamba nti ogenda Nakasongola katuleke gamba emyaka 100 naye katukempeeze. You will only have 30 years before your ministry gets grounded. Ogenda twalanga emyaka 3 ng'obuweereza obwo tebunnasimbibwa. So brace yourself. Naye omutuuza omutuukirire omusikaali. Paka emyaka 3 egimala okuyitawo nga tookagenda. Let's continue to read. Engere tusome. Verse 14. Okay, so it says, but I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out.